أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Shukran, Imam C. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Lord God have mercy. Lord God have mercy. Lord God have mercy. We continue to bring before you the sittings of the TRRC. And we continue to bring before you all those who are the witnesses that will be appearing here today. And we ask that of your goodness and by the enabling of your Holy Spirit's power, you will grant them to speak the truth and nothing else but the truth. And also you will grant the populace, the entire Gambian nation, both those that are living here and abroad, grant them the patience to be able to hear all these things that are coming out and allow that the due process of law will take its course. And we continue to submit ourselves as a nation under your guidance and your protection. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much, Imam Bishop. Council, shall we continue? We have do you have the witness summary for this morning? Yes, Mr. Chairman. Please proceed. Thank you very much. Good morning, Mr. Chairman. Good morning, commissioners, and good morning all. Mr. Usher, can you please help us guide the witness into the room? My water. I, Therese Gomez. Man, Therese Gomez. I, Therese Gomez. Man, Therese Gomez. I, Therese Gomez. Man, Therese Gomez. Man, Therese Gomez. Do swear that Mange watne. I'll speak the truth, Dina wax dëgg. the whole truth, Dëgg bi yépp. and nothing but the truth. Te duma fi wax leneen lu dul dëgg. Man duma wax leneen lu dul dëgg. So help me God. Kon Yàlla dimbali ma. Kon
Yàlla dimbale ma daal. Good morning, Madam Gomez. Madam Gomez, maa ngi laa nuyu. Madam Gomez. Welcome to the TRRC. ñu ngi laa dalal fii ci TRRC. As you already know, my name is Mariama Singate. Comme ni nga ko xamee rek maa ngi tudda Mariama Singate. And I'll be leading you on behalf of the Commission today. Man maay ki nga xam ne maa laa jiital ci turi commission bi tey. I just want to go over a few rules that will help ease your evidence. Dafa am rek ay sarte yoo xam ne moom laa fi bëgg a feeñal nga xam ne dina yombal seede gi nga xam ne moom ngaa def si. As you're already aware, comme ni nga ko xamee. there is interpretation going on. Am na làppatoo boo xam ne ñu ngi koo def fii ci làkki réew mi. So I'll request that you wait for 3 seconds after the interpretation before you respond. May sàkku ci yow nag nga xaar buñ la làppatoo ba pare nga ne tek ba ñetti seconde nga door a tontu. So that your answers will not overlap with the question of the interpreter. Bu ko defee sa tontu bi du teglande ak laajte bi nga xam ne moom la kiy làppatoo di laajte. If by chance you do not understand a question that I put to you, buñ demee ba jamono joo xam ne nag li ma la laaj leerut la. do let me know. Fexeel ma xam ko. So that I will clarify the question to you. Bu ko defee dinaa la leeralal laajte bi ma la laaj. This session will take about 1 hour or a little bit over it. Lii nag dina jël ba diir benn waxtu rek wala lu ko weesu tuuti. Just in case you need a short break. Ba tey ci biir loolu nag bu fekkee ne bëgg nga dal lu tuuti. Do let us know. Na nga fexe ñu xam ko. You will be excused to do so. Bu ko defee dinañ la ko may. Like I explained to you during our pre-hearing. Comme waxtaan yi nga xam ne moom lañ seexoon ca gannaaw ni ma la ko waxee. Just see this as a conversation between you and I. Gisee ko rek mel ni waxtaan la rek bu nekk suma diggante ak yow. And relax. Nga dal. And just answer the question as it flows. Bu ko defee nag ni ma lay laajee ngay tontoo noonu. Do you understand? Leer na la. Nama. Can we start now? Léegi mun nañoo door. Waaw. Yes. Can you please tell us your name? Léegi dañ ñu mun a wax sa tur. Maa ngi tudda Therese. My name is Therese. What is your last name? Naka nga santa? Gomez. Gomez. Can you recall when and where you were born? Mun nga fàttaleku fan nga juddoo ak kañ nga juddoo woon. Ah, mënuma fàttaleku at bu ma juddoo de waaye fu ma jógee daal Manduwaar. I cannot recall the year that I was born, but I am from Mandua. Léegi maa ngi sey Makumbaya. Now I'm married in Makumbaya. Can you recall or do you know roughly how old you may be? Mun nga xam rek ci misaal yow ñaata at nga war a tollu. Man fu mu nekk nii maa ngi tollu juróom-benni at. Juróom-ñaar fukki déedéet kay juróom fukki at. Hi. My apologies. I know that you're not very conversant with the Wolof language. But you can say it in Manjago. There is a Manjago interpreter that is there. Wow. He'll be able to help us Mun naa out. wax ati ak Njaago. Mun nga ko wax ci Njaago waaw. Léegi moo continuer wax bi ak Olof. Waaw. Okay. You can go ahead. Léegi man kii nga suba la nga taajang baakar ne ni nga waant ni paaj. I am 46 years old. Just as we move into the evidence, into the testimony, Bu fekkee ne ñu ngi dugg nag ci sa biir seede yi. if you can't explain certain things in Wolof, buñ tolloo jamono joo xam ne yaa ngi bugg a wax dara te mënuloo koo leeral ci olof. be comfortable to speak in Manjago. Mun nga koo wax ci Manjaago. Waaw. Yes. Before we start, I just wish to clarify whether you're more comfortable speaking in Wolof or Manjago at this stage. Balaa ñoo door sax mun naa laa laaj ndax yow da nga bëgg a wax ci Manjaago wala nga wax ci olof bu la ci neex rek bu dee Manjaago moo la gënal nga wax Manjaago bu dee olof la nga wax olof. Ah mun naa wax ci Olof de.
That's okay. Then we can continue. Bon nag mun nañu àggali. You told us that you were born in Manduar. Wax nga ñu ne da nga juddoo Manduar. But later you got married and moved to Makumbaya. Gannaaw bi nag nga sëy toxu Makumbaya. Can you recall when you moved to Makumbaya? Mun ngaa fàttaleku kañ nga toxu Makumbaya. Loolu de mun ma koo fàttaleku de. I cannot recall that. Can you recall how old you were roughly when you got married? At bi nga sëy ndax mun ngaa fàttaleku ci ñaata at nga tollu woon. Man bu may sëy daal moom dama teel a sëy de. ñaari fukki at ak juróom ma sëy. I was married early at 25 years old. When you got married and moved to Makumbaya, can you tell us how the environment was like in the community? Bi nga sëy ba toxu Makumbaya ndax di ñu mun a wax Makumbaya jamono jooju naka la meloon. Jamono yooyu kay Makumbaya dafa neexoon de. At that time, Makumbaya was a nice place. What was your relationship like with the people in the community? Naka la sa diggante meloon ak nit ñi nga xam ne ñoo dëkk foofu Makumbaya. Suma diggante moom xanaa neex rek a fi nekkoon de. I had a good relationship with the people. Do you have any children? Am nga doom? Waaw am naa ay doom. Yes, I've got children. How many children do you have? Ñaata doom nga am? Maa ngi am ñeenti doom. I have 4 children. Were all those children born in Makumbaya? Sa ñeneenti doom yooyu yëpp Makumbaya leen juddoo. Waaw foofu lañ juddee ñoom yëpp. Yes, they were all born there. Can you recall an incident when witch hunters came into Makumbaya? Mun ngaa fàttaliku jamono joo xamee ne am na ay nit ñu ñëwoon foofu Makumbaya di fa robba ay duma. Waaw man mii sax bokk naa ci de. Yes, I was even a part of them. Can you tell us what happened on that very day? Di ñu mun a wax lan moo xewoon bés boobu. Mun naa wax ci li ma xam kay mun naa ko wax. I can talk about what I know. Please tell us. Ngel wax ñu ko. Am na ñi nga xam ne ñu ngi jógee Serekunda. There were people that came from Serekunda. ñu ne nitu Yaya Jammeh lañu. They said that they were Yaya Jammeh's people. Léegi bu ñu ñëwee. Now when they arrived, ñu ngi ma fekk suma biir néeg daal fekk suma doom bi mu ngi doog a am doom liir moo nekk ci loxaam. they found me inside my house. At that time, my daughter had a baby with her. Léegi bu ma taxawee ak suma doom. Now as I stood with my daughter, ñu ñëw fekk ma ci biir néeg bi. they came inside and found me in the house. jàppa suma loxo. They held onto my hand. ñu ne ma ñu dem. And they told me to go with them. ma ne ko fu ñuy dem. maa ngi xëcc suma loxo bi. I asked them, where are we going to? And I was trying to free my hand from them. léegi mu ne ma foog ñu dem. But then he said to me, we have to go. ma ne ko su may dem ma xam fu may dem. I said to him, well, if I should leave, I must know where I am going to. léegi ci lañ ma yóbbu mu téye suma loxo bi yóbbu ma fekk ñu ngi taxawal boos bi ci biir dëkk bi. That was when they took me away. He held my hand and took me away. At that time, there was a bus that was parked somewhere in the village. fekk boos bi bu ma àggee foofu ma fekk ñoom ñu taxaw foofu ak xale yu jigéen ñi ñu ngi tëgga sabar ci biir dëkk bi. When I arrived where the bus was parked, I found young girls there. They were drumming in the village. fu ñu taxawalee boos bi ci biir dëkk bi léegi ñu ngi tëgga foofu di fecc foofu. xale góor yi di tëgga sabar. Where the bus was parked, the boys were drumming and these young ladies were dancing. léegi kooku ne ma mu jàppee suma loxo mu ne ma ma dugg ci biir oto bi. So this individual who held on to my hand told me to get
on board the bus. Léegi foofu laa dugg nag mu ne ma dugal fii ngeen toog foofu. He said to me to get inside and sit down, and that was when I got inside the bus. Madam Gomez, before you go further into your testimony, I just wish to clarify certain details. Madam Gomez, balanga suri ci sa sédé bi dafa am yu ma bëgg léral tuuti. You said some people came to your house. Nga ne dafa am ñu ñëw sa kër. Waaw. Can you tell us at what time of the day that was? Ñu mëna wax ban waxtu lañ fa ñëw. Si suba la woon de. It was in the morning. Si suba la. It was in the morning. And you said they were from Serekunda. Nga ne ñooñu Serekunda lañ bayé ko. Waaw fi ñu ne boru Kololi daal dafa am néeg bu ñu yóbbu foofu. Yes, they left from this end around Kololi because there was a house to which they took us to. At the time they arrived at your house, jamono ji ñoo exi sa néeg. Do you know where they were from? Ndax jamono boobu xamoon nga fan lañ jógee. Déedéet xaw ma fuñ jógee daal buñ àggee foofu ci laa doog a xam ne boor bii lañ jógee. I did not know fekk xaw ma dara si ñoom. I did not know where they came from. It was when we got to the house that I got to know that this was the place they came from. You also, my apologies, you also said that they were sent by President Jammeh. Wax nga itamit ne President Jammeh moo leen ebal. As at the time they came to your house, jamono ji ñoo ñëw sa néeg. Did you know that they were sent by the president? Ndax boobu xamoon nga ne président bi moo leen ebal si. Déedéet man xaw ma nde président moo leen yebal waaye buñ demee ba foofu ci lañ commencé wax boobu foofu laa ko xamee man musuma xam ndax ñii sax ñëw si biir dëkk bii. musuma koo xam sax. I did not know. waaye foofu lañ ko waxee. I did not know that they were sent by the president. But when we got to the house, that was when they started talking about that. But I did not even know that these people were even inside the country. In what language were they communicating with you? ñoom biñ ñëwee ban làkka lañ la doon làkka. ñoom dañ doon làkka ñu ne ay malien la ci li ñu wax. ñu ne ay malien lañ. They said they were Malians, according to what they said. You said you had a conversation with them. nga ne yaa ngi doon wax ak ñoom. In what language were you communicating with them? ñoom dañ doon wax daal man sax mënuma déggante ak ñoom sax. Parce que man dégguma lu ñuy wax sa ñoom. They were talking, but I could not understand each other with them because I did not know what they were talking about. You mentioned that they asked you to follow them. nga ne dañ la wax ne nga toppaleen. Which language did they use when they asked you to follow them? biñ la wax loolu ban làkka lañ doon làkka. ñoom kay dañ doon làkk comme daf lay wax ne daf may waxal ak Pël daal mu téye suma loxo bi. He was speaking to me in Fula man nag dégguma lu muy wax. and holding onto my hand, but I did not know what he was talking about. These people you were talking about, can you recall how many of them came to your house? nit ñooñu ñëwoon sa kër ndax mun ngaa fàttale ko ñoom ñaata la woon. ko kenn la woon. It was one individual. parce que ñoom ñëpp a tasaaroo si biir dëkk bi. Because they are dispersed. léegi keneen ki nag mu ñu dugg si suma kër. They are dispersed in the village, and so this one individual was the one that came into my house. How was this individual dressed? kenn kooku naka la solo woon. moom moo ngi soloon lu weex lii lu xonk ba pare mu amay ay seetu si yaramam si kii boobu si piis boobu. He was dressed in red, and the cloth he was dressed in had mirrors on it. Prior to them coming to your house that day, did you ever hear about them? ñoom balaa ñu doon ñëw sa kër bés boobu ndax jotoon nga seen xibaar. déedéet loolu laa wax ma ne man musuma xam ne ñii ñun si biir dëkk bi. musuma koo dégg sax. This is what I said. I did not even know that they were in this country until that day. You said it was only one person. nga ne kenn rek la woon. kenn la woon waaw kenn moo dugg si suma kër daal waaye fekk moromam itam ñu ngi tasaaru si biir dëkk bi. di jàpp nit ñi. Only one individual came into my house, but others had dispersed in the village and also were getting other individuals.
Why then did you follow this individual? Léegi lana tax nga toppa ko bim la ne nañ dem. Dafa jàpp suma loxo mu ne duma bàyyi. Te mu des ci suma ginnaaw. He held onto my hand and he said he will not let me go, and he was behind me. Can you please give us a picture, describe that scene between you and him, how he held your hand? Di ñu mëna waxal jamono jooju mu la wax ne nañ dem naka la mbir ni demee woon bi mu téyee sa loxo bi naka la meloon. Neexuma woon de waaye dama amul doole rek pour bañ a dem parce que moom bu mu ma taxawal nangu maa bàyyi fu ma tourné mu tourné fa loolu moo tax ma ne ko léegi danga may bàyyi ma dem ñu dem. I did not like it, but I did not have a choice because he held onto my hand and he will not let me go. And anywhere I turn, he will follow me. So I said to him, well, let me release me and I will go along with you. At this time, where was your family? Jamono boobu nag moom ana sa waa kër. Suma waa kër yi nekkuñ si kër gi de suma goro sa nekku fa fekk moom tam dafa tukki léegi man ki ma desal si kër gi mooy suma doom bu am doom bu ndaw liir bi ñun ñaar rek a fi nekkoon te mu ngi doog a wasin bu bees. Other members of the family were not there. My in-law too was not in the house as he had traveled. There were only two individuals in the house, myself and my daughter, who just newly had a baby. We were only two people in the house at the time. You followed him to the car. Wax nga ne gannaaw gi nag dang ko toppa ngeen dem ci moto bi. Yes. The distance from your house to that where he took you, was it far? Diggante sa néeg bi ak fam la yóbbu ca moto ba ndax sori na. dafa xeccoo de parce que si biir dëkk bi si diggante dëkk bi foofu lañ taxawal oto bi. It's a little bit distant because the vehicle was parked almost at the middle of the village. While you were following him to that vehicle, jamono bi nga ko toppa nag muy laa yóbbu ca moto ba. Did you see anything strange happening in the community? Gisoon nga dara loo xam ne daal mu ngi doon xew ci biir dëkk bi loo gis ne daal luy faral di fa am. déedéet man gisuma dara daal. No. man lii daal mooy suma first time pour gis façon bi si suñ dëkk. I didn't see anything. This was the first time to see something of this nature in my village. Did you see any other people dressed like this man that was leading you to the vehicle? Bam laa yóbbu ci moto bi ndax seetlu nga kenn koo xam ne mu ngi solo comme ni waa ji solo ci biir dëkk bi foofu. waaw moromam yi ñu ngi ko sol ba pare ñi nga xam ne ñu ngi des ci biir dëkk bi kooku mu ngi amee genre comme lal bu ndaw mu ngi amee seetu mu def ko piis bu xonq mu taxaw ci biir dëkk bi nag. Yes, there were others, his colleagues, and there was also another one who had something like a platform which had a mirror on it, and he was inside the village also. How were these other people also dressed, the ones you saw in the village? ñeneen ñooñu nga gis ci biir dëkk bi ñoom nag naka lañ solo woon. mooy green bi ak ñoom daal luñ sol noonu lu xonq loolu ak seetu yi. These were the ones that were dressed in green, and these individuals who were dressed in red. You told us that these individuals were hitting the drum and clapping. wax nga ñu ne ñooñu nag ñu ngi doon tëgg ay sabar di tàccu. waaw mooy xale jigéen yi ak xale góor yi di tëgg sabar foofu. Yes. ñooñu ñëpp a soloon green. These were the young men who were drumming and the young women who were dancing, and all of them were dressed in green. And you said they put you in the vehicle. wax nga ne nag ñu jël la dugal la ci moto bi. waaw dañ ma dugal ci oto bi. Yes, I was put inside the vehicle. Can you describe what kind of vehicle it was? dañ ñu mën a wax moto bañ la dugal naka la mel ban façon moto la. moto bi daal mënuma fàttaleku moto bi de waaye boos la daal. I cannot recall the vehicle, but it was a bus. You also did mention that there were other people in the bus as well. wax ngay tamit ne fekk nga ñeneen ci biir boos bi. waaw
Yes. ñooñu daal ñi ma dëkkal ñoom lañ jàppa def ko si biir oto bi bu ma demee ma fekk ñu tam si biir oto bi. Those were my neighbors that were also arrested. Those were the ones that I found inside the bus when I got inside. Can you tell us what age range of people were in that bus? léegi ñi nga fekk ci biir boss bi ci yan at lañ tollu. loolu de mënuma koo xam de dama leen fekk si biir boos bi ba pare ñeneen yi dañ jàppee ñeneen si faro bi ñëpp ñu boole ñu ñoom ñun ñëpp foofu la si boos bi. I cannot say how old they were, but there were also some individuals who were arrested from the rice fields, and all of them were brought and put in the same bus with us. Can you recall if they were young people or they were older people? mun nga fàttaleku ndax ñoom ay ndaw lañ ndax ay mag lañ. nekkuñ mag noonu de. They were not that old. These people that put you in the bus, did they tell you anything about why you were in that bus? ñooñu la jël yóbbu la dugal la ci biir boos bi ndax wax nañ la lan a tax ñuy laa dugal ci boos bi. loolu koy waxuñ ko. They did not say. dañu rek pour ñu dugg si biir boos bi waaye waxuñ lu tax ñuy dugg si biir boos bi waxuñ ko. They did not say that. They only told us to get into the bus, but for the reason why we would get into the bus, they did not say. As at this time, what was going on in your mind? jamono jooju nag yow lan nga doon xalaat. li ma doon xalaat kay suma xel bi dafa sori woon xaw ma lu tax ñu jàpp ma te man xaw ma lu ma def loolu yëpp laa doon xalaat. I was thinking a lot. In fact, I was asking myself why they would be, I would be arrested, given that I have not done anything wrong. Can you recall for how long you were in that bus? mun nga fàttaleku ñaata waxtu nga nekk ci biir boos boobu. ñun de balaa ñuy jógee fa ay tu yooyu moom lañ tegee si yoon bi pour dem foofu fuñ ñu yóbbu. Before we left that place, it was around 2, before they took us to where they were taking us to. While you were going to where they were taking you to, did they say anything to you? jamono bi ngeen nekkee ci yoon wi nag di dem fañ leen doon yóbbu ndax wax nañ la dara. waxuñu dara de ñu ngi si noonu rek xamuñu dara daal. They did not tell us anything. We were just like that, and we knew nothing. You and the people that were in the bus, did you have any conversations among yourself with respect to why you were held there? yéeni neen ñi nga xam ne yéen a nekkoon ci biir boos bi ndax yéen a ngi doon waxtaan seen diggante pour xam lan moo tax ngeen nekk fa. ñun de waxtaanuñ loolu sax ñun de dañ toog rek ba ñu dem ba foofu daal kenn waxut kenn nii kenn waxut kenn naa nii lañ dem ba foofu. We did not have any conversation. We were just seated there. Nobody said anything to the other. We just sat there and carried on with the journey until we got to where they were taking us to. And where was this? fan lañ leen yóbbu. booru kóolooli lañu wax de man mënuma xam ban boor la léegi sax mënuma koo xam boor buñ dem mënuma koo xamee sax man. It was Kololi, I heard them say. In fact, I cannot even identify. We found that there were some individuals who were cooking. When we arrived, they dished out their lunch and they brought. When they brought the lunch and put that before us, some that ate. I was so troubled that even when the lunch was being brought in, I was unable to eat.
In fact, many other people did not eat. ñooñu añ ba pare. After the others ate, rek ñu commencé. and then they started. di jàpp ñi ñi pour dem rang. Holding people and taking them and lining them up. pour jox leen garab bi. To start to give them the medicine. ñu jël ñeneen def ko rang ñooñu jiitu daal. They took others and made them line up. Those ones were the ones in front of us. ñu naanal ñooñu ba pare. They gave those ones to drink, and after that, ñu xaar ba ci kanam. they waited until some time later. fekk garab bi dugg nañ ñooñu. Until the medicine started to have effect on those individuals. ñu ekkati ñooñu. They raised them up. Sorry for cutting you. ma jégalu nag ci li ma la dog. I just want to take you back a bit. dama la bëgg a delloo ci gannaaw tuuti. So that we can get the environment where you were that day. ndax ñu mun a xam ci anam yi nga nekkoon bés boobu. Can you please give us a description of the compound? di ñu mun a wax kër bañ leen yóbbu naka la mel. buñ ñu yóbbee naka la foofu mel wala. Yes. waaw. foofu fuñ nekk noonu ma ne lan parce que man fu mu nekk nii mënumaa jàpp place bi waaye salle bu rëy moo fi nekkoon foofu. salle bi rëy na ba pare fuñ nekk buñ naanee garab ba pare ci nañu yóbbu ci salle boobu. Where it is now, I cannot remember the place, so I cannot give a true description of the place. But where we were, there was a big sitting room. In fact, after the medicines were given to the people to drink, after that they were taken into this big sitting room. Can you recall whether the place looked like an office or a residence? ndax mun ngaa fàttale ko kër gi ñu leen yóbbu woon dafa mel ni dëkkuwaay la wala office liggéeyukaay. foofu daal foofu du dëkkuwaay foofu du dëkkuwaay de dafa mel ni office daal. That place. waaye fu ñu nekk moom foofu salle bu mag la. That place did not look like a residential place. It looked like an office. But where we were had a big hall. You mentioned that when you went there, you found people cooking. wax nga ne ba ngeen fa eggee yéen a fa fekk ay nit ñu ngee togga. Apart from the people that were cooking, gannaaw toggakat yooyu. were there other people in that place? amoon na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fa woon. déedéet gisuma ñeneen de ñoom rek laa gis ak seen green yooyu. ak ñoom ci seen bopp. No, there were no other individuals around. The only people I saw were those ones and the greens. Which those ones are you referring to? soo ne green ak ñeneen ñooñu ñooy ñan. ñooy ñele di naanal garab daal ñiy sol seen tis yooyu di def seetu ci seen piis bi. Those are the ones who were giving people the medication to drink. These are the ones that were dressed in red with pieces of mirrors on their clothes. Can you please take us through step by step how people were being lined up and asked to drink this medicine? Ding ñu mëna wax ndanka naka lañ rañsalé nit ñi ak naka lañ leen doon joxe garab yooyu ñu diko naan. garab yooyu kay dañ leen joxe garab dañuy rangal ñi. They made the people to line up. buñ rangalé ñi noonu ba pare ñuy joxe par kenn buñ la wooyee nga dem duga ba pare foofu fu ñuy duga noonu douce la foofu la ñuy joxe garab boobu. After they lined up the people, they began to call one by one. If your name is called, you will get into a place which was almost a toilet, and that is where the medicine would be administered to you. xamuñu turu kenn de foofu waaye bu keneen ki demee yoo tam nga puus nga dem. They did not know people's name at that time, but if one leaves, you touch it and follow through. léegi first group bi dem na. Now the first group went. léegi buñ génnee first group bi.
When ñun ñoo mujjee daal man mii bokk naa ci ñu mujjee. we were the last, I myself, I was among those that were the last. ñu naanal ñoonu nag ñi nga xam ne dañ nekk force génne leen waaye soo gisee ni ñu leen génnee boobu sax sama fit bi ne res parce que luñ ñëwee dama ragal. So they took the first group and they gave them to drink, but the way that they came out, the manner in which they came out made me to be fearful. parce que dañ ekkati yoon ñooñu comme niiw yi ñoo tëddal leen. Because they carried them like dead bodies and placed them on the ground. léegi ñun ñoo mujjee daal léegi ñu def ñu naanal ñooñu ba pare. We were the last. Now after they gave the others to drink and we are done. ñun balaa ñuy naan daal dafa nekk booru timis noonu. Before we ñun ñoo nekk. it was around evening time. ñun ñoo nekk last. We were the last. You told us that the boss departed from Makumbaya around 2. wax nga ñu ne boss bi moo bàyyee ko Makumbaya boori ñaari waxtu la woon. When did you arrive in this place? kañ ngeen egga nag fañ leen doon yóbbu. ñun balaa ñuy egga foofu dafa nekk booru 4 noonu. Before we got there, it was around 4. You mentioned that the first batch of people that they gave this medicine to, wax nga fi tamit ne ñi nga xam ne ñoom lañ njëkkaa jox garab gi. some among them were brought in unconscious. ñenn ñi biñ leen dee indi xamatuñ fan lañ nekk. waaw. Yes. How about the others? ñeneen ñi nag. ñeneen ñu toppa si ñooñu. Yes. Those that followed them? waaw. ñi toppa si ñooñu tam dañ naan si. Those that followed them also drank. dugal leen waat si saal boobu. And then they were also taken inside that sitting room. Did you see any kind of weird behavior from the people that first drank this medicine? ñi nga xam ne ñoom ñoo njëkkaa naan garab yooyu ndax gisee nga leen ci anam yoo xam ne daal jaaduwut. gis nañ ko de jaaduwut de waaye fu mu nekk nii ñun foofu moom doo mun a def pexe ba nga génne foofu ñu toog rek. Yes, we saw that things were not normal, but there is no way in which you could escape, so we just sat down. surtout man mii. Especially bu ma gisee loolu rek mënuma am jàmm waaye xaw ma nu may def. After I saw that, I could not have peace in me anymore, but there was nothing I could do. léegi dama ne rek ana ñu jàpp si yàlla toog bu dee dee moom ñu dee. So I just said to myself, we just have to hold on to God, and if we are to die, so let it be. What kind of abnormalities are you referring to? soo waxee ne ni nga gisee mbir yi jaaduwut naka nga gisee woon naka la meloon ba tax nga wax loolu. dama gis ne fu mu nekk nii moom soo naanee garab bii mun nga dee foofu moo tax ma xalaat daal loolu. I saw to it that when you drink this medicine, it could be that you die there. You did mention that some of them were being carried out. nga ne am na ñoo xam ne dañ leen fopp. Those people that were brought back unconscious, ñooñu nga xam ne dañ leen indi woon te xamuñ fuñ nekk. did they eventually gain consciousness? ndax gannaaw gi nag dellu si waat nañ ci seen sago. ñoom dellu si nañ de waaye ñooñu daal ñu ngi foofu waaye depuis bu nit ñi jógee fii daal moom seen yaram tam neexul de. Yes, they regained consciousness, but since these individuals left, they did not have good health. So tell us about when it was your turn to go drink this medicine. léegi nag wax ñu yow bi nga xamee ne sa waxtu jot na yow pour nga dem naani garab bi lu xew. man kay bu suma waxtu jotee. When my time reached, ñu rang. we lined up. ba ma egga foofu. Until I got there. mu tànqal ma mu jox ma mu feesal pot bi jox ma ko. He filled
this cup and gave it to me. I drank it. Because this, you were just given it. And they will stand there. Nobody will move a step. Now I drank it, and after, they brought me into that big sitting room. This cup they gave you, what was the size of the cup? The milk tin. Mean the condensed milk tin. Will that be the condensed milk tin? Condensed milk Wow. Yes. Condensed milk. Okay. Mom. The concoction that they gave you to drink, did it fill up that cup? It was almost filled up because what was left for it to be completely filled up was not much. How was the taste like when you put it on in your mouth? When I drank it, it was not pleasant. The taste was not pleasant. How did you feel after taking that medicine? After I drank it, the thing had not yet gotten onto my head. They brought me up to the big sitting room. And then I began to feel the whole thing start getting onto my head, and I began to see blood vision. What else did you feel? Lan nga yegat gannaaw lolu? Luma yegat dal fekka ñu ngi prépare tam pour yóbbu ñu suñu kër yi. At that time, waaye bala lolu sax dañuy simi nit ñi. They were preparing to take us back to our homes, but at that time they were undressing people. Dañ lay simi comme sa yaay num la juré. They will undress you just as you were born. Sangala. And then they will bathe you. So buggee sebentam ñoo lay japp yóbbu la nga jonko ñu di la xool. If you want to urinate, they will take you and you will squat, and they will be there watching you urinate. Ba pare yow ñun ñi nekk foofu xam nga garab su yéeg si sa boppa commencé na yéeg si suñ boppa léegi ñun ni neen nekk foofu di def lu nekk. So we were there, you know, when medicine starts to get onto your head and to take effect, you start doing all kinds of things. Léegi soo buggee jóg daal. So now, xam nga fu mu nekk nii yaa ngi mel ni ku dof daal. If you want to get up, because at this time you looked like someone who has lost their mind. Xam nga ku dof moom doo toog benn place. Someone who has lost his or her mind does not sit at one place. Toogul benn place boobu nag dañuy jàpp nit ñi di leen jas di leen daaneel. So because of that movement we were making around, they were kicking off our legs from kicking our feet from the ground and making us fall. Di ñu dóor. And they were beating us up. Yow dof dina toog benn place. How can someone that has lost his or her mind sit at one place? Dóor ñu foofu. We were beating there. Just ñuy daanu. They were kicking our legs off the ground. We were falling down. Léegi ñu toog foofu ba si kanam ñu ne dañuy ut oto yóbbu ñu. So they sat down there for some time, and then they said that they were going to look for a vehicle to take us away. Léegi ñi nga xam ne sonna ñan. So those am nga ñun ñoo mujjee daal. Those that were very tired, you know, we were the last ones. Léegi ñooñu dañ fanaan foofu sax. In fact, those ones spent the night there. Ñun ni nga xam ne ñoo mujjee garab bi dugut bu baaxangum.
Those of us that were last, the concoction did not take effect that much on us. It has started, but it did not take effective control of us yet. Because myself personally, when I look around, I see a different color. Now they came with their vehicle. I just want to take you back a bit. The people that were bathing you, were they male or female? They were male. Can you recall who they were or what they were wearing? Moy ñoñu rek ñi joxe garab ñi amé yéré xonxa yi ak sen sétu ci yéré ci sen ki pose piece bo. These were the same individuals who were dressed in red and who had mirrors on their cloth. When you were asked to undress, or rather let me rephrase it, were you asked to undress or were you being undressed by them? dañ la laaj pour yow nga summekul sa bop wala ñoom ci seen bop ñoo la summi ñoo lay wax nga simeku daf lay taxawal ni mu ne la nga simeku they will instruct you to undress. He will make you to stand in front of him and undress. Can you recall what they were using to beat you while you were hallucinating? Ngane dañ leen door lan lañ doon jëfoo pour door leen ko jamono ji nga xamé né yéna nga taggo ak seen sago bobu mom xana seen daala yoyu de mom lañ doon dooré ñi di leen kick ak daala yi they were using ñi mbéjante tam they were using their shoes, their boots to kick us and also to slap us. What kind of shoes were they wearing? Yeen façon daala lañ solon comme dans les militaires rek mom lañ solon de just like the military shoes. Those were the ones they were putting on. The ones that were beating you, were they the same ones that were giving you the medicine? ñi la doon door nonu ndax ñooñu tamit ñoom dañ ben lañ ak ñi la doon jox garab bi ngay naan duñ ben they were not the same duñ ben de they were not the same. How were those people dressed? Can you recall? ñoom lan lañ solon mën nga ko fatale ñoom green lañ solon green mom lañ solon Those were dressed in green. Did you sustain any injuries from the beating? ndax amon nga ben gañu yu faxé ko ci door yiñ la doon door man kay xana suma ndiga bi dal moma doon sonal de Personally, my waist was what was troubling me. I know you said you were not yourself, but I'll just ask anyway. Maybe you can recall. yaa ngi wax ne nag nekkuloo woon ci sa sago waaye dama la laaj rek pour nga nga mun a fàttaleku Did you see anyone who sustained any injuries from the beatings? yow yaak ñi fa nekkoon nga seetlu nga ci kenn koo xam ne moom tamit dóoriñ ko doon dóor tax na mu am ci ay gaañu gaañu man ñi ma nekkal daal si saal boobu ñi ma doon dóor ñum daan dóor ñooñu daal moom dafa am ko gaañu si ñoom sax kooku suñ paala si biir dëkk bi dañ ko dóor yu metti woon dóor nañ ko dóor yu metti kooku dundul sax dundul. Among the people that were in that sitting room and who were being beaten, there was one amongst us that died, was one of our old men. He did not survive it. Ak benn meer tam kooku tam dafa gaañu si loolu. And also dóoruñ ko wante buñ ko naanelee garab noonu la tëddee yëngatul deful dara ba ñu yóbbu ko si kër gi mu dem gaañu fa. And also one old woman, they did not beat her up, but after they made her to drink this concoction, she laid down there motionless, and that was the way she was taken back to her house where she passed away.
waaye góor gi moom dañ ko dóor nañ ko ba mujjee gi dafa mujjee gaañu daal paa bi. But this old man, he was beaten severely until eventually he died. boobu daal jotoon naa ko gis foofu de si ñoom. I saw that there. This man you're referring to? góor gi nga wax nii. Can you tell us his name? mun nga ñoo wax turam. waaw mun naa wax turam moom Lansana Jaaju la tudd. Yes, I can say his name. His name is Lansana Jaju. How about the lady? ku jigéen ki nag. ku jigéen ki Danjan Sow. The woman, Danjan Sow. You did tell us that you were part of the last batch of people that took the medicine. wax nga ñu ne yow bokk nga ci ñi mujjee jël garab gi. waaw. While this man was being beaten, bi ñoo dóor góor googu noonu. had you already taken the medicine at that point? fekk na yow nga naan sa garab bi ba pare. waa naan naa garab waaye garab bi dugg kiyaguma sonaluma noonu. Yes, maa ngi mën a gis lu fi am. I drank the medicine, but at that time, it did not disturb me that much yet. So I was able to see what was happening. Can you recall what they were using to beat up this man? mën ngaa fàttaliku lan lañ doon dóoree waa jooju. luñ ko doon dóoree comme daal yi ñu sol daal li ma leen wax noonu. They were beating him up with the shoes they were having, like I told you earlier on. waaye xam nga ne paa bi dafa xaw a màgget fu mu nekk nii nuñ koy kiikee di ko dóor fu nekk. No, the man was old, elderly, and the way in which they were beating him up all over the place and kicking him. fu nekk lañ ko doon dóor. They were beating him all over. Did any of the people around, both the ones in red and the ones in green, did they do anything to stop the beatings? ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ak yéen moo xam ñi sol yu xonxa yi ak ñi nga xam ne ñoo sol yu werta yi ndax def nañ dara pour tere dóor yooyu ñu doon dóor. tere dóor bi kay terewuñu ko de parce que ñoom ñëpp a jaxase woon foofu di def loolu. They did not stop the beating because all of them were all mixed up there, carrying out the beatings. Did they say anything while administering the beatings? jamono biñ leen di dóor ndax ñu ngi doon wax dara. ñoom waxuñ dara. They were not saying anything. While in that compound, ba ngeen nekkee ci kër googu ñu leen yóbbu woon. did any of them explain to you why you were there? am na benn jamono joo xam ne wax nañ leen lan a tax ñu yóbbu leen fa. waxuñ ko de. They did not say it. Throughout the process of drinking the medicine jamono jiñ leen doon jox garab yooyu ngeen di ko naan. and bathing you, di leen sanga. did you know why you were in that compound? ndax boobu xamoon nga lan a tax ñu yóbbu leen fa. ñun de xamuñu lu tax ñu yóbbu ñu foofu. We did not know why we were being taken there. Can you recall roughly how many people were taken from your village, Bakumbaya, to this compound in Kololi? mënoon nga xam yéen ñaata leen jëlee Makumbaya yóbbu leen Kololi. ñun de bari nañ de. mënuma wax ñaata la parce que ñun dañ bari trop ba pare dañu jaxasoo. am na dëkk bu nga xam ne moo ñu topp ak ñooñu tam ñu ngi ci. We were many, and so I cannot say exactly how many we were. In fact, we were also joined with other individuals from another village. parce que dañ dem ba jàll Makumbaya xamuñu Makumbaya fu mu em ba di dem booru dëkk yu ndaw yi nga xam ne moo ñu nekk si suñu ginnaaw daal. Because they went over and beyond Makumbaya because they did not know where Makumbaya ended. And so they went into other communities where other people too were being captured from. Was it at the same time that the people from other communities were also abducted and put in the vehicle? ci benn waxtu woowu nag ci leen jëlee ñeneen ñi tam ci yeneen dëkk yi dend ak yéen dugal leen ci moto bi. waaw. ñi nga xam ne tam ñu ngi jógee bi Sumbala xam nga time boobu waa bu Sumbala dañ dee ñëw di liggéey si suñ fara bi. And also dañ dee liggéey ay garden. Some also from Busumbala because at that time there were some people who usually come from Busumbala to our area at the rice fields to work there. léegi ñooñu yëpp da fekk ñoom dañu wàcc faro bi. At that time they had closed from their gardens.
So it was people from Makumbaya, Busumbala, and what other communities? Dafa melni ñi joggé Busumbala ak ñi joggé Makumbaya ak ñeneen ñi fan lañ joggé? ñeneen ñi Galoya lañ joggé. Others, they came from Galoya. And what other communities? Ak ñan? Na ñooñu rek. That is it. Those were the only ones. Can you tell us whether you were more than 50 or less than 50 from your estimation? Li ñu mëna wax yow ci sa misal ndax ëppoon ngeen juroom fukki nit wala mutu leen juroom fukki nit? ñun de mut nañ de parce que boss bi mo fess. We reached that because the bus was filled up. Dafa nekk ne li nga dul binda rek bu doon damay binda daal mut nañ ko de parce que boss bi fess na. It's just that it is something that you did not write, but if I had written it down, I would say we reached that number because the bus was filled up. You told us that you were eventually released from this place. Wax nga ñu ne gannaaw bi nak ci lañ leen mujja bayyi. How did they determine who to release on that particular day? Ñoom naka lañ tànnee ñi ñoo wara bayyi ci bés boobu? Bayyi pour ñu ñibbi. Ñun daal xam nga ñun dañ kii ñi nga xam ne sona nañu. ñoom mënuñu yóbbu ñooñu. Those that were weak, they could not take those ones. Parce que ñoom dañ teel a jël garab bi. Because garab bi yéeg ci seen boppam xamatuñu fu ñu nekk. Those ones took the concoction earlier on, and it had taken effect on them, and they were not in control of themselves anymore. Loolu moo tax ñu bàyyi ñooñu ñu fanaan ñu nga xam ne ñun ñoo mujjee. léegi ñu dem. That is why they allowed those individuals to spend the night there. But those of us that took the concoction later on, we were the ones that were allowed to go home. What was your state when you were being released from that place? Yow biñ la bàyyi foofu pour nga dellu naka nga meloon? Buñ may bàyyi pour ma dellu de fekk garab bi mu ngi commencé yéeg ci sama bopp bi. When I was being released to go, the concoction had begun to take effect on me. Can you tell us what kind of effect it had in you? Di ñu mëna wax garab bi naka la meloon ci sa yaram bi? Waaw mën naa leen wax. Yes, I can tell you. Please do. Garab bi bu ma ko naanee. After I drank the medicine, ñu ngi ma yegg ci kaw moto bi. They boarded me onto a vehicle. Fekk garab bi mu ngi commencé yéeg nag. At that time, the medicine had started to get on me. Mu ngi commencé high nag ci sama bopp bi. It began to get me high. Léegi buñ demee ba ci kër gi. Now, when we went up to the house, bu may wàcc sa ci oto bi mënuma xawma nu may doxee sax ñu bari gis nañ ma man mënuma xam nag ndax maa ngi def noonu sax. When I alighted from the vehicle, I did not know how I was doing it. So many people witnessed it, and léegi ma dem ba ci kër gi nag. Now I went up to my house. bu ma duggee rek. As soon as I got inside, léegi affaire bi yéeg ci suma kaw mënatuma dara. Now it started to take effect on me, and I was unable to do anything. sama doom mu nga xam ne mu ngi yore liir bu ndaw. My daughter, who had that baby with her. xam nga ku yore liir bu ndaw doo mën a nelaw guddi. You know, someone with a newborn baby, normally you are unable to sleep much in the night. léegi mu toog nag bu ma ñëwee nag moo ma njëkk a gis ni may def. When I arrived, she was the first person to see the way I was behaving. ma dem nag ma ne ko ma dem pour jàpp xale bi. I went to try to hold the baby. bu mu gisee daal manière bu may def rek mu téye doomam mu ne duma ko jox. But when she saw the manner in which I was behaving, she held on to our baby and said that I would not touch the baby.
léegi noonu laa nekkee di xeex bi ba boor set. So that was how I was fighting till daybreak. nelaw ma ba boor set kero. I did not sleep until daybreak. yàlla ma jàppale sax suma jabaru mag moo fi nekkoon si kër gi. God assisted me. In fact, my older brother's wife was in the house that night. ni kon fu may nekk man mii sax duma doon wax bosut ni ki tey parce que. Otherwise, where I was going to be could have been such that today I would not have been here to testify. parce que time boobu garab dafa yéeg si suma ko xawma lu may def maa ngi jël siwo ma ne damay dem si faro si guddi googu. Because at that time, the medicine had gotten into my head. I did not know what I was doing. I even took up my bucket and said that I was going to my garden in that night. léegi suma jabaru mag daal moo téye siwo bi mu ne ma doo dem. So my brother's wife held on to the bucket and said to me, "No, you are not going." léegi noonu laa demee waat sottiwaat suma yére si guddi googu ma ne damay fóot. So that was how I also went inside, brought all my clothes and put them outside and said that I was going to wash them. léegi jagar suma mag jëlaat yére yooyu dajale ko yépp dem denca. So my brother's wife took all of those clothes, packed them together and returned them back to the house. noonu laa nekk di xeexal xale bu jigéen bii ba boor set. That was how I was fighting with my daughter until the morning. waaye moom xam na mu muñal ma ci loolu rek moom. But she knew and she took patience with me despite. boor dem di set. As the day broke, ma demaat si safara bi. I went to the fire. ma ne damay damay tàngal ndox pour sangu. I said that I was going to warm some water so I could bath. suma loxo moom laa dugaloon si safara bi. I took my hand and put it inside the fire. ñu daw si waat ñu téye suma loxo bi jël ndox bi tuur ko si safara bi yépp fay ndox fay safara. They ran and took me away and brought water and put out the fire. bu boor seetee noonu laa nekk xamatuma fu ma nekk man su may xoolee nit sax àdduna sax dafa nekk deret kese laa dee gis. I was in that state until in the morning. And even if I look at someone, I see red color all over. The color of deret rek laa dee gis. I see sama blood. bët yi yépp deret rek laa dee gis. My eyes, all I see was blood color. ba ñetti fan. For 3 days. ñetti fanu yàlla mënumaa gis dëkk bi deret rek laa dee gis man. For 3 days, I could not see my surroundings. All I saw was red and blood. noonu laa nekkee si kër gi mënumaa am suma jàmm. That was how I was in the house, unable to have my peace. ku dégg nekk maa ngi ñëw. Anyone that hears that I have arrived, ñu ñëw di ma seet. they will come to visit me. dangay dox nga dégg keneen ne waaw dëmm yi ñoom lañ jàppa surtout xale dëkk yi. As you walk around, you hear people say, yes, it's the witches that were abducted, especially the young men of the village. dañ dee wax ne dëmm yi yéen kay lañ jàppa yéen ay dëmma. They used to say it was the witches that were abducted, you were the witches. mujjee gi noonu laa nekk suma bopp bi yépp di ubbeeku man maa ngi xalaat bés bu nekk maa ngi xalaat. And that was how I was. I was thinking too much. Every day I constantly am thinking about my situation. léegi ñu ne ma yow war ngaa jóg fii nga dem. So eventually they suggested to me that I should leave the community. All that you've explained regarding your behavior after taking the medicine, lii nga fi wax yépp loo xam ne dal na la gannaaw boo jëlee garab bi. waaw. Yes. were they narrated to you by your brother's wife? sa jabari càmmeñ moo la ko nettali. waaw ñoo ma ko wax bu boor setee ñu wax ma ko yépp. Yes. bu affaire bi commencé di wàññeeku ci suma bopp boo ma waxee dara ma mun koo dégg. Yes, they narrated what happened to me in the morning when the medicine the effects started to subside, where you could say something to me and I would understand it.
That was when they told me exactly all of this. When the medicine eventually wore off, were you told the reason why you were taken? They said it. That is the witches. That was what I heard. Who told you this? Kan mo la ko wax ñi moko wax kay ñi wax ci dëkk bi parce que fu mu nekk dafa dem be nga ma gis nit ñi di ma daw. It's the people in the village who said so. It got to a point whereby when people saw me, they ran away. How did that feel? Lolu naka la mel ci yow? Li meloon ci man kay moom ba tey sax boo ma laalee topic boobu rek mu commencé naa jooy. Well, the way it affected me is such that even up till now, as soon as you touch me or remind me of that topic, I almost start to cry. How about the rest of the people that were taken from your village? Did they also face the same stigma? Naka ñeneen ñi nga xamne yobbu ndor nañ la ak yow te ngeen bayeko ci benn dikka bi ndax yow li la dal moo leen dal ñoom tamit. Moo leen dal kay waaye déedéet mënuma xam ndax li ma gis comme li may gisee deret nii comme ñoom ñu ngi koy gis mënuma koo xam. Man si suma boppa daal loolu laa amee bu ma naanee garab loolu laa jëlee foofu. Well, we went through the same experience, but I cannot say whether what I was seeing, the blood I was seeing, was the same thing they were seeing also. Parce que bu ma naanee garab bii dematuma fenn maa ngi si kër gi. Because after I drank this concoction, I never leave the house. I'm always in the house. Did you have any medical complications as a result of this medicine you drank? Gannaaw boo naanee garab bi nag ba pare ndax jural na la dara ci sa wàllu wér gu yaram. Daf ma jural dara de parce que fu mu nekk nii boppa bi foofu ma jëlee boppa foofu jëlee biir foofu. Yes. It affected me because after drinking that concoction, I developed a headache and also stomach ache. And up till now, as the sun begins to get hotter, I develop headache. You've told us about the two people that died shortly after this incident. Wax nga ñu mbiri ñaari nit yoo xam ne ñoom ñàkk nañ seen bakkan gannaaw bu lii xewee ba pare. Do you know whether prior to this incident they had any form of ailment? Ndax xam nga ndax balaañ leen doon nandal garab gi ndax ñoom dañ amoon feebar seen yaram. ñoom amuñu feebar de. They did not have any ailment. Dafa nekk ne dañ xaw a màgget waaye du boobu màgget tam. It was just that they were elderly, but it was not that type of being too old as such. Why amuñu feebar. But they did not have any ailment. Can you recall how long shortly after this incident they died? Mun nga fàttaleku gannaaw buñ leen joxe garab bu ba pare ak diggante bi ñoo ñàkkee seen bakkan naka la tollu. Bu ñu ñàkk jeexaluñu at sax fekk parce que ku góor ki moom buñ jógee fele rek kooku ñu continuer ko yóbbu ko lopitaan. Ci lopitaan boobu la nekk. Mu génnee ko amut ay fan mu gaañ. Keneen ki moom presque semaine rek moo kiis foofu moo romba si ñoom si seen diggante ak naan garab ku jigéen ki kooku moom moo njëkk a gaañu ku góor ki. Ku góor ki sa tane na. The woman died almost just a week after the release from the concoction from the detention. But for the man, it was almost a year because when he left the place, he was taken straight to the hospital. But he died not before a year. Do you know if others that were in the same group as you had any medical complications as a result of that concoction they were forced to drink? Ndax xam nga ndax ñi nga xam ne ñoo nekkandooro na yow amoon na benn feebar wala dara loo xam ne daal dal na leen lu bàyyee ko ci garab boobu ñu naanoon. Man de musuma dégg seen feebar de. I have never heard about their sickness. Throughout this experience, ci jamono jooju yépp nag,
What was the most painful part of it? Lan ban anam mo ci gënoon a métti. Lu ci gën a métti si lan. What was most painful? In what way? In the experience that you've gone through. Ci li nga xam ne moo la dal yépp gannaaw boo naanee garab bi. Li ma gën a métti. What was more painful? Ah man de time boobu kay ba léegi sax maa ngi ci yooni lopitaan. Because since that time up till now, I am still going to the hospital. Li ma foraatu yépp su ma déggee yaram bi di métti rek ma jóg. Whatever I am able to gather, as soon as I start to feel pain, I proceed to the hospital. Su ma naree jëndal suma doom yi dara sax wala saako maalo nii. Suma yaram bi bu commencé rek foog ma jóg ak xaalis boobu. Even if I am supposed to buy anything for my children or even to buy a bag of rice, as soon as I start to feel pain, I gather all the money and take it to the hospital. On your many trips to the hospitals, ci yoon yi nga dem ci lopitaan bi. Did you keep any of the documents that you were given at the hospital? Am na benn kayit boo xam ne yaa ngi ko denc ci yi nga xam ne moom lañ la doon joxee ci lopitaan bi. Man dencuma kayit de. I did not keep. Parce que affaire bi dafa yàgg dencuma kayit. I did not keep any document because this has taken a long time. How did the society, the community you were living in, how did they perceive you after this witch hunting incident? Yow foofu nga xam ne foofu nga dëkka gannaaw boo xamee ne tam nañ la duma ba pare naka lañ la doon gisee foofu. Ah man de luñ ma dee gisee foofu sax man mi nga xam ne suma njëkkee yi ku feral mu indil ma doom bi parce que man maay jabar seen mag si kër gi foofu. Léegi ku feral ñoom ñu ngi Serekunda ñu indil ma xale bi ma yore ko di ko fóotal di ko defal lu nekk waaye buñ déggee problème bi si man ci la ma xale daw bi léegi kenn du ñëw suma kër. My husband's sisters themselves, before anyone that wean their children usually bring them to me for upkeep. But since they heard about this problem, all of them have abandoned me. Léegi kenn du ñëwati si kër gi xanaa man ak suma doom ak Yàlla. Now, nobody comes to the house except myself and my daughter. Léegi man damay toog xalaat loolu am na beneen suñ feet dama defar néeg ba pare defar lekk ba pare waaye dama dugg si biir néeg bi di jooy. I used to sit down and constantly think about this. There was one time in one of our feasts, I prepared the house, prepared the food, but then I got into the house and began to cry. Parce que xale yooyu ci man lañ doo ñëw. feet bu nekk ñu ñëw si kër gi. Because those children, it was to me that they used to come to. During feast, they used to come to me. ñu defee ko si kër gi. And this is where they used to spend all their feast time in the house. waaye xale dañ ma daw ñoom ñëpp léegi. But now all those children have run away from me now. ba ñu wax suma doom yi sa yaay dëmm la. To the extent that they even tell my children that your mother is a witch. léegi daw nañ ma yëpp. Now they've all abandoned me. parce que dangay dem si nit sax nga gis mu di la daw. Because even if you go to someone, you notice that they are running away from you. moo tax man xew yi sax dama ko bàyyi woon duma dee dem xew kenn. That is why even during programs, I have stopped going to programs. I don't go to anyone's program. léegi dama bàyyi woon xew yi ku ñëw mu ne ma yow doo dee dem xew kenn ma ne leen déedéet duma dem. I had stopped going to programs, and if people tell me that you don't go to people's programs, I tell them no, I have stopped. I don't go to any programs anymore. parce que su ma demee programme yaa ngi may daw maa ngi lay xool loolu dafay gën a yokk suma kii bi tàngooru xool bi. Because if I go to a program and I am approaching you and you are running away from me, that makes me experience even more pain. daf may jox xalaat yu bari. moo And that tax ma also gives me a lot of thinking. That is why. moo tax ma tiyoon suma tànka toog kër gi rek. That was why I stopped going out and stayed in the house. jox suma problème bi Yàlla. And submit my problems to God. moo xam naka la. He knows how. loolu laa def.
You've told us that people usually tell your children that your mother is a witch. wax nga ñu ne nit ñi sax dañ daan wax sa doom yi ne seen yaay day duma la. How did this affect them? Bon sa doom yi ñoom naka lañ mel. sama doom xam nga ne duñu mën a xeexal ñooñu dal leen bàyyi comme nu ma leen bàyyi rek. Well, my children, you know that they cannot fight off those individuals, so they just leave them, just as I have also left them. Parce que suma doom dañ ma ko wax ma ne leen waaw fàtte leen ñooñu. Yàlla moo xam. Because my children will tell me these things, but I will tell them, yes, forget those individuals. It's only God that knows. Yàlla moo xam yépp. God knows all. Who do you hold responsible for what happened to you? yow léegi kan nga foog ne ndax moo waral loolu la dal la. lu woon na lan. li la dal. kan nga foog ne moo la ko teg. li ma foog kay comme ñu président bi kay moo joxe doole bi pour ñu def lii ci biir dëkkam. I think I hold the president because he gave those people the powers to do what they did in his country. Parce que dama am ne yow mi moom dëkk bi soo waxee ne lii bu mu am kenn du ko ñemee def. Because I know that you, that is in charge of the country, if you say that let nobody do anything, no one will do it. waaye soo joxee nit ki doole yow mi yore dëkk dinañ ko def. But if you empower people, you, that is in charge of the country, then they will do things like this. mun naa wax ne moo def lii. I can say that he did this. Thank you very much, Madam Gomez. jërëjëf Madam Gomez. Thank you for answering all of my questions. jërëjëf li nga tontu suma laajte yépp. That will be all from me. man nag loolu la am pour waa laaj la yépp. Mr. Chairman, the witness is yours now. Mr. Chairman, léegi seede baa ngoog. Thank you very much, Counsel, and thank you, Madam Gomez, for your testimony. jërëjëf Counsel, jërëjëf it Madam Gomez ci sa seede yi. During your ordeal, did whatever religious community you belong to, did they give you any assistance? Did you talk to any religious leader there to give you some help? ci jamono coono yooyu nga nekkoon yépp xaw ma ban diina nga nekk nag waaye ndax yow sa njiiti diina yi am wax nga ak ñoom wala am na benn dimbal boo xam ne dimbale nañ la ko. man de chrétien la waaye waxuma ci suñu diina waxuma dara maa ngi noppi rek jox ci dénkaane yàlla. I'm a Christian, but I did not say anything about my religion. I just left everything in the hands of God. dama ko jox yàlla toog jàppas suma yàlla ci kër gi. I gave everything to God, sat down, hold on to my God, and I did not discuss this with anyone. But was the preacher in your church aware of the difficulties that you were going through or you had gone through? ki nga xam ne moo dee waare ci seen jàngu bi ndax yëgoon na jafe-jafe yi nga xam ne ci nga nekkoon. déedéet yéegu ko de. No, he was not aware. dañ dégg ne garab bi joxe na rek waaye man moom dew ma pour wax ko lii moo xew daal. They heard that the concoctions were being administered, but I did not personally go there to inform him. Thank you very much, Commissioners. If you have any questions, please indicate. léegi commissioner yi nañ la laaj. bu fekkee ne Bishop, you have the floor. Start from there. Thank you, Chairman. Madam Therese Gomez. jërëjëf Chairman, Madam Therese Gomez. When the witch doctor bi nga xamee ne ñooñu ñoo ñëwoon di roba duma yi. came to your house bañ ñëwee sa kër. and took hold of your hand ñu jàppa sa loxo. and took you out of your house by force. forcé la génnee la sa kër. Where were your neighbors and other people that live near you at the time? boobu ana sa dëkkandoor yi ak ñi nga xam ne ñoo dëkka dend ak yow. man suma dëkkandoor yi xam nga suma maam bu góor suma góor bu góor moo gaañu woon fekk ñu ngi préparé pour dem dëkk ba. oto bi dafa dem rek ñu ñëw. That time, my in-law died and they were preparing to travel. So as soon as the vehicle left, that was when they arrived.
fekk kenn neeku suma kër. At that time, xale boobu rek moo fi nekk ku am doom noonu man nag moom rek. there was nobody in my house. It was only me and my daughter who had a newborn baby. Thank you. Commissioner Kao, you have the floor. Thank you, Chairman. Man bena laaj rek la am. I have only one question. You said since you were given the concoctions, you used to have headaches and also stomach ache. Have you received any kind of treatment? Man buma kiye garab bi bum jeexee ci man dal mun naa di dox di dem lopitaan ci laa dem lopitaan. Ma jël garab foofu may naan. When the medicine finished from my system and I was able to walk, that was when I started going to the hospital and getting tablets to drink. But you said, up till now, it's still disturbing you. Up till now, it is disturbing me. It's okay, thank you. That was what I was asking. Thank you. Commissioner Kinte, you have the floor. Hello. Assalamu alaikum, Madam Gomez. Mangla laaj place bi ñi la jëlon Makumbaya. Madam Gomez, I want to ask you about the place. The people who took you from Makumbaya until where they took you to. Amul ñu yoré fetel te amé uniform comme soldat wala police wala lenen. Were there any individuals? Gisuñ fa fetel dal, man gisuma fetel. Were there any individuals who had weapons or uniforms like soldiers or police? No, I did not see anyone with guns. Thank you, Commissioner Bojang. Thank you, Chairman. THERESE. Being in Kala Kabri, Ibotanang Bawa Jobla Lato Tata Soko, Sasa Batani. THERESE, Mangla Lach, Jamono Jinga Gene Kir Baba Job. Nga dem sa kër feebar bi sonal la boobu sonnaanoo dama sonnoon de sonnoon na torop sonnaanoo torop so demandi ko biraye batandi itata lopitaan ne nga ne bi la feebar bi sonalee dem nga lopitaan dama dem xam nga may ma ndama fo itata lopitaan ne ba yàlla ko itata lopitaan ne xam nga wax nga ne dem nga lopitaan waa dem naa lopitaan kay sain docteur do biri tata yemine foy ani biri ye jube yemine sasa sifa foy wala bine foy ko yenyi mimmi ay mine bata sifa ke kono wala mun number sifa le be kono léegi bi nga demee ci lopitaan bi docteur yi biñ la seetee ndax wax nañ la lan moo waral feebar boobu ngay feebar ndax garab bi nga naan la wala lan mooy sababi feebar bi loolu moom xam nga defuñ ma scanning léegi man maa leen wax ne suma yaram daf dee miiti ak suma biir bi ak suma bopp bi léegi ñu bind jox ma garab man nag dew ma benn lopitaan de. They did not scan me because I went there and I told them that I was not feeling fine and that I had headaches and stomach aches, and so they prescribed medicines for me. And after all, I was not going to one hospital. Sai imang afo doctor because ibuka taloptan kinite ibuka afoye ila dimo benyade police ikono scan isalong mun borsi fale ñante ijara la kaatu ye fenne mi yalon ko ani la kal yal manta léegi comme ka demuloo benn lopitaan ndax ci docteur yi nga xam ne yaa ngi fa doon dem waxuloo leen ne dara nga naan ndax ñu mun laa scan seet sa biir bi ndax li nga naan ànduta sa saani wala déet mooy suma laajte loolu la laajte demoon naa fii Hamadian laa demoon bu suma yaram tane woon ma dem Hamadian. I had gone to Hamadia when I got better. boobu suma yaram bi xaw ma naka la mel sax mu ngi jaxasoo yëpp ma ne leen man dama fee waaw waxuma leen ne dama naan garab de loolu moom that time I was feeling sick in my body. I went there and I told them, but I did not narrate to them as actually what happened to me, whether I drank medicine or not. niaje mbenyi nkala wala kati jararo kadiale nialo mun kusifale yema wala mun dimi sifale biel boo gisee ma laaj la loolu faj moom balaa moo neex nga xam borom li nga xam ne moo ko dal ak lan mooy sabab bi loolu tax ma laaj la ko
waaw loolu am na waaye man waxuma leen ne parce que time boobu suma yaram bi yëpp a jaxasoo li may dóoralante garab bi bu ma yéegee may dóoralante daal yaram bi yëpp a doon métti woon. Yes, but at that time I did not tell them. But my difficulties came about because of the way I was hitting myself when the medication entered, the concoction took effect on me. Yemina kole ya kusoto mi yadni ima foi katu dimo mimbe bal itele ya long anda sunta fennel so munatne ima mine mu la kole ya ko pour ka foi ko nyinni leketana wala na ndimo sunta nyinel wa legi yow xana lan mo la 10 be tax be munu lolé na wax li nga xamne mo la dal li kej na yow xam nga ne garab bobu nga naan mo la jural li la dal yeb ban jafé jafé nga am be tax munu lo wax docteur ne li la naan motax li dal man dal jafe-jafe ma am aw ma benn jafe-jafe pour wax docteur waaye man time boobu daal sama biir bi daal déggat gu ma biir bi naka la mel waaye bopp bi moo may di stoppoon time boobu waaw. man jërëjëf. bopp moo ma doon di stop daal. Thank you very much. Imam C, you have the floor. Soxna Mendy, yow biñ la yóbbu fekk ana sa jëkkër. Madam Mendy, at the time that they were taking you, where was your husband? Sama jëkkër nekku woon fii. My husband was not here. Bi nga ñëwee itam moom lim ci def wala yëgul ci dara. When he returned, what did he do, or wasn't he aware of it? Sama jëkkër dafa gaañu. My husband is late. Madam Gomez. Can you continue now? Madam Gomez, ndax mun nga agali legi? Mën na agalé. Yes, I can continue. Thank you very much indeed. And sorry again that you still appear to be a victim of not individual, not community, but state-sponsored witch hunting. Extraordinary. Jërëjëf ñu ngi mitit lu nag li nga xam ne moo la dal mitit na lool te nekkul ne kenn nit la ko teg nekkul ne dëkk ba nga dëkkaa la ko teg waaye réew mooy ñi nga xam ne ñoo gàddu réew ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo la teg mitit bii nii. If you have any concluding remarks to make, please proceed to do so now. Du ñàkk nag loo bëgg a tëjee say kàddu bu fekkee ne am nga ko mën nga koo def léegi. Like what?
Mr. Chairman, I believe this is a convenient time to go for break, and maybe when we come back, she will be in a better position to give her final remarks before we hear the next witness. Mr. Chairman, foog naa fii mun nañ fee jëlee suñ break ñu noppale ko tuuti xëj na bu fekkee ne moom am na dara lu mu bugg a wax pour tëjee ko buñ dellu si waatee moom mun na koo wax balaa beneen seede bi di commencé. Good suggestion. We will take a 30-minute break and come back at 12:05 p.m. Meeting is adjourned.